Assalamu alaikum. Sunana Zubaida Abubakar Muhammad mai gabatar da shirin tawaya ba kasawa ba da kuma kusan gobenku. Alu Tv Najeriya ta shirya tsab domin kawo muku ingantattun shirye-shirye masu matukar faɗakarwa, ilmantarwa, tunatarwa, haɗi da sanya ku cikin nishaɗi. Alu TV ta kuce, ta muce, ta kowa da kowa. Maza mata da yaranmu ku ci gaba da kallon Alu TV, tasha ce mai tunatarwa, haɗi kuma da nishaɗantarwa. Ni ce taku Balkisu Abdulkarim da ke kawo muku shirin filin gaishe-gaishen yara. Shine ne da muka baiwa yara dama domin su gaida 'yan uwansu, masoyansu da abokan arziki. Maza mata da yaranmu ku ci gaba da kallon Alu TV, tasha ce mai tunatarwa, haɗi kuma da nishaɗantarwa. Ta ku ce, ta mu ce, ta su ce. As World Youth Day celebrated, Sokoto State Youth endorses Governor Ahmed Aliyu Sokoto for a second-term bid. Ministry of Basic and Secondary Education in Sokoto seeks support from security agencies to secure its schools across the state. All is now set for the launching of the formal sector program of the health insurance scheme in Sokoto State. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 12th of August 2025. It is also the 18th of Safar 1447 after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibodallatu with the news. Former Governor of Sokoto State, Aminu Waziri Tambuwal, has been arrested by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) at its Abuja headquarters. Tambuwal is being quizzed over allegations of fraudulent cash withdrawals amounting to 189 billion naira, reportedly in clear breach of the Money Laundering Prevention and Prohibition Act 2022. Reliable information gathered that the former governor arrived at the EFCC office where he was ushered in to face a panel of interrogators over the alleged financial infractions. The controversial withdrawals said to have been made during his tenure are being described by investigators as a significant violation of financial regulations. The development marks the latest in a series of high-profile corruption probes involving former public office holders. An International Youth Day has been observed today, a day with the world acknowledged the vital role young people played as agents of change, leaders and mobilizers in promoting development. Nazir Al-Hajisani reports that in Sokoto, the youth umbrella in the state, the National Youth Council of Nigeria has endorsed Governor Ahmed Aliyu Sokoto for a second-term bid in 2027. His report. International Youth Day 2025 holds a special significance as it commemorates 10 years since the adoption of the 2030 Agenda for the Sustainable Development. This agenda, which includes the Sustainable Development Goal (SDGs), is a part of the UN's global call for coordinated action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity. In Sokoto, however, the chairman of the council, Isa Abdullahi Iyenyabo, described the day as historic and reaffirmed his council's commitment toward supporting the present administration's effort toward building youth in the state. Ensuring youth empowerment and development become a legitimate reality in Sokoto State and nation at large. We therefore endorse His Excellency Ahmed Aliyu Sokoto for the second term bid as youth project in the state. Thank you very much.
The Secretary of the Council, Mahaisin Bashir Gidan Kanawa, gave a comprehensive overview of the significance of the International Youth Day for young people across the globe. The first International Youth Day was celebrated in the year 2000, and since then each year comes with a unique theme addressing vital areas, be it education, employment, health, technology, peace building, or climate actions. A lecture was delivered by the chairman of Youth Stakeholder Sokoto, focusing on the role of youth engagement in politics and governance. When young people engage in politics and governance, the impacts can be significant. We can all shape the future of our community and nation to drive positive change and reform processes of governance. We can also increase civic participation and voter turnaround during elections. We can also foster a culture of accountability and transparency, especially by holding public office holders accountable. He urged youth to acquaint themselves with knowledge and develop a resilient sense of commitment. Other speakers include the Permanent Secretary of the Ministry of Social Welfare, Haja Hadiza Galadima, former Special Advisor Haja Ubaida Bello, Director Youth Abrahaman Umar Aliyu, Representative of Sokoto North Local Government, Cashier Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs Alaji Bashar Attahiru, and the NYCN Board of Trustees Chairman Malam Aminu Gada also spoke on the challenges facing teeming population of young people aspiring to political positions. Naziru Alajasani, Alu TV News. Sokoto State Youth have pledged to purchase the 2027 governorship nomination form for Governor Ahmed Aliyu Sokoto to run for a second-term bid in office. The pledge was made by the State Commissioner for Youth and Sports Development during the launch of the Support Waziri to the Next Level initiative organized in Sokoto. Naziru Al-Hajisani completes the story. The Support Waziri to the Next Level movement was initiated by the Puma Councillorship Aspirant Forum to rally support for the Waziri ward. Its goals is to attract the attention of the prominent political leaders in Governor Ahmed Aliyu Sokoto's administration and skill development project for the ward. During the event, a cross-section of key stakeholders, including politicians, businessmen, and academics, commended Governor Ahmed Aliyu Sokoto for his commitment to delivering numerous projects across various sectors. They also appreciated his decision to appoint members of the ward to the State Executive Council, special advisors, and to other leadership positions. Commissioner Mustapha Muhammad Kofar Marke reassured the ward commitment to sustaining its political efforts toward securing electoral victory for Governor Ahmed Aliyu Sokoto and Senator Aliyu Magatakarda Wamako's political movement. We the people of Waziri are the leaders of the entire ward of Sokoto State, the 330-something ward. We lead. When Waziri speak, everyone follows. We've set the pace. 2027 is by the corner. And what we're trying to do is to get the people of Waziri aware, bring them together, so that together we can begin to plan to foster for the future of Waziri. And that is the purpose of this guy. He emphasized that the ward had consistently been at the forefront of delivering political successes in the state. The chairman of the Wazir Puma Councillorship Aspirant Forum, Sanusi Suleiman, popularly known as DJ Sansi, praised Governor Ahmed Aliyu Sokoto's leadership and urged for further development in the ward, particularly through road constructions, improved drainage systems, and job opportunities for graduates. The event was also attended by the chairman of the Sokoto North Local Government, Honorable Jamilu Umar Gosta, who pledged to ensure electoral victory in the 2027 poll across all the 11 wards of the local government. Elders, ward leaders, and youth groups from the area were also present. Naziru Alajasani, Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel,
while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The Sokoto State Ministry for Basic and Secondary Education has sought the collaboration of all stakeholders in the security and education sectors to further shield schools in the state from attacks. Commissioner of the Ministry, Professor Ahmad Ladan Ala, stated this when he received the head of security agencies in the state, who paid him a courtesy visit in his office. Aminu Al-Husseini Amanawa. Receiving the commandant of the Nigerian Security and Civil Defense Corps, Nigerian Immigration, as well as the Nigerian Army Officers' Wives Association, Professor Ahmad Ladan Allah expressed his appreciation for the effort of the security agencies in the state. We are going to, radically and speedily start the process of establishing this state school response coordinated centers. He solicited continuous collaboration, particularly in providing security support for boarding schools returning to their permanent sites. He emphasized the importance of safe learning environment to ensure academic stability across Sokoto State. In their responses, a chairperson of the Nigerian Army Officers' Wives Association, a division chapter, Ndidi Ajose, noted that the launch of the school's protection squad in the state marked a significant stride towards an inclusive approach to school safety, which entails training programs for educators, administrators, and security personnel to recognize and respond to security threats. An organization that believes in family building, and that's why we want to include the boys also in future in the training in our vocation center. We want to include things like making of shoes and bags so that the boys, and even sewing, to include them there. We're also trying to partner with the International Industrial Training Fund. They have visited our organization, seen our facilities. She highlighted the importance of both girls and boys' education, especially within the barracks, and requested establishment of vocational training center in their school. In their separate speeches, the state commandant of the Nigerian Security and Civil Defense School, Isiaku Usman Al-Fadari, as well as the Nigerian Immigration Service, urged schools, parents, and communities to work in tandem with law enforcement agencies to champion the cause of the safety and well-being of their children. It's very, very, very important. I want to believe that if we have that school safety, security response team that's supposed to be domiciled, they'll fast track the process of getting the mapping done while they also coordinate. The state school response coordination center that I was advocating for is supposed to be the one that will coordinate all form of response. The courtesy visit was attended by the all directors of the ministry as well as directors from parastatals under the ministry. Aminu Al-Husseini Amanawa reporting for Alu TV News. The Jekadir Dallatun Gobir Foundation has expressed appreciation for the unwavering support to the Commissioner of the Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dadiadare, for his humanitarian initiatives. Amina Hassan Gumi reports that the visit took place at the ministry and has the details. The foundation, led by the Ambassador Hajia Ruqayya Alhaji Bello, thanked the Commissioner for his continued encouragement and partnership in improving the lives of vulnerable residents across Sokoto State through the foundation. During the visit, the Deputy Director of Community Development, Hajia Azumi Wamaku, highlighted some of the notable achievements the foundation has recorded in recent months, attributing much of the progress to the enabling environment provided by the state government. Azumi Wamaku also forwarded several requests from underprivileged communities calling for urgent intervention to address their immediate needs. She also emphasized the importance of sustained cooperation between the foundation and the government in delivering relief materials, educational support, and other forms of assistance to those in dire circumstances.
In his response, the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dede Adari, commended the foundation for its dedication and tireless work in complementing government effort to uplift the living standard of Sokoto residents. He assured the delegation of the state government commitment to ensuring the welfare of all citizens in line with the vision of Governor Ahmad Aliyu Sokoto. The commissioner further praised Governor Aliyu's giant stride in governance, noting that his leadership has continued to inspire government officials and stakeholders to work together for the overall progress and development of the state. I want to use this opportunity to welcome you to Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs Sokoto. I also want to thank you for your efforts in making it possible to support our people. This is a government of the people, by the people. It is a government which is being led by Dr. Ahmed Aliyu, the Executive Governor of Sokoto State. He is a person who is sympathetic and kind to people. He always has his people at heart, and he is supportive. We are here behind him solidly to support him so that he can continue to provide for our people. He promised our people that he will support them in various areas, in terms of security, in terms of agriculture, in terms of education, in terms of water supply, skills, acquisition, empowerment of youth and women. We have also seen what he has done in infrastructural development, including road network, including solar provision, various communities in 23 LGS. We are solidly behind him and will continue to support him. The foundation presented an award of recognition to the commissioner, accompanied by a branded polo shirt and cap bearing the foundation's logo as part of the appreciation package. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. All arrangements have been concluded for the commencement of the formal sector program of the health insurance scheme in the state. Sokoto State Commissioner of Finance, Engineer Jibisha Gari, disclosed this while speaking to journalists after signing the final memorandum of understanding between the officials of the ministry and the Sokoto State Council of the Nigeria Labour Congress NLC, Trade Union Congress TUC, and all other affiliate bodies. Our correspondent Aminu Al-Hussein Amanawa, who covered the event, filed in this report and has details of the story. The Commissioner, Ministry of Finance, Engineer Jabisha Gade, revealed that the formal sector of the health insurance scheme is aimed to provide qualitative and accessible health care services to all cadres of civil servants in the state. We have agreed with the labor leadership on actually there's going to be before their eyes because it's transparent. So that's why we have no doubt in the leadership of the Sakima, because they always invite and fix up the committee will work effectively. According to him, with the signing of the MOU, now what remains is the final approval of the state governor for the full implementation of the program. Jabusha Gadi expressed optimism that with the commitment of the government and labor union, transparency and accountability will be ensured in the program so as the aims and objectives of the program will not be defeated. Yusuf Abu Abdul Karim is the Director General of Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency. Speaks to Newsmen this way after the meeting. If deductions were to be carried out immediately, there is a waiting period of 3 months. After 3 consecutive deductions, the services or enjoying of services will commence by civil servant. They are all aware of the procedure. On the criteria of the program, the DG has this to say. We sat the first time last week, and this is the second time we are sitting, and we have resolved unanimously that 4% of basic salary of civil servant will be deducted for them to access care, a civil servant, his wife, and 4 biological children. They have agreed to that, and they have all signed. Speaking, the state chairman of the Nigeria Labour Congress, Comrade Abdullahi Ali Jungul, represented by the vice chairman of the union, Comrade Yabo, said 4% of the basic salary of each civil servant are to be deducted. The trader unions in the state also vote to ensure proper monitoring of the conduct of the program. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. On sports update, our correspondent Ibrahim Wada with the latest on clubs transfer. Ibrahim Wada, over to you. Clubs
gear up as new football transfer window for next season. The much anticipated football transfer window for the upcoming season was officially opened on the 1st of June 2025, sparking a flurry of negotiation and speculation across the football world. Top clubs are expected to make major moves to strengthen their squad. The squad and agents working around the clock to secure key signings before the window closes. Rising stars from domestic leagues and international arenas are already attracting attention, while high-profile players may be on the move in record-breaking deals. Analysts predict intense competition in the market as teams aim to build balanced lineup capable of changing for silverware next season. Fans, meanwhile, are bracing for dramatic announcement that could reshape the football landscape. The transfer window will remain open until 1st September 2025, giving clubs a limited but decisive period to finalize their rosters. These are some of the top transfer done deal for the upcoming season. For Sport Update, Ibrahim Moda, Alu TV News. To end the news, the main points. We reported to you that World Youth Day has been celebrated in Sokoto, and Sokoto State Youth endorsed Governor Ahmed Aliyu for a second-term bid. We also brought you that the Ministry of Basic and Secondary Education in Sokoto State has sought support from security agencies to secure its schools across the state. We also told you that arrangements have been concluded for the launching of the formal sector program of the health insurance scheme in Sokoto State. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibudallatu saying goodbye. aka gudanar da ranar matasa ta duniya, inda matasa a jihar Sokoto suka bayyana goyon bayansu ga gwamnan jihar Ahmad Aliyu kan sake dawowa karo na biyu a wa'adin mulkin jihar. Ma'aikatar ilimin karama da babbar sakandare a jihar Sokoto sun nemi goyon bayan hukumomin tsaro domin bayar da kariya ga makarantun ne da ke sassan jihar. Za ku ji cewar dukkanin shirye-shirye sun kammala na kaddamar da shirin nan na inshorar lafiya a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 12 ga watan Agustan shekara ta 2025, wanda ya muwafaka da 18 ga watan Safar shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Nafisa Kabiru Muhammad sunana, dauke da fassarar labaran. Hedikwatar ofishin hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta ƙasa wato EFCC da ke birnin tarayya Abuja sun kama tsohon gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kan wasu zarge-zarge da ake masa. Ana dai tuhumar tsohon gwamnan ne kan wasu zarge-zarge da suka haɗa da almundahanar kuɗi na cire kuɗi ba bisa ƙa'ida ba da adadinsu ya kai Naira biliyan 189. Wanda wannan ne ya ci karo da dokar nan ta bayar da kariya da kuma haramcin almundahanar kuɗi ta shekarar 2022. Kamar yadda wata majiya ta bayyana cewar tsohon gwamnan ya isa ne a ofishin hukumar EFCC domin fuskantar shari'a kan wasu zarge-zarge da ake masa a ɓangaren kuɗi
Rahotannin dai sun bayyana cewar tsohon gwamnan ya cire waɗannan kuɗaɗen ne ba bisa ƙa'ida ba a lokacin da yake kan kujerar gwamnatin jihar Sokoto. Kamar yadda masu bincike suka bayyana, wannan ya ci karo da dokar kuɗi a Najeriya. Wannan matakin da shi yake ƙari da nuni da irin zarge-zargen da ake yi wa masu riƙe da muƙaman gwamnati kan hannu da almundahana da kuma cin hanci da rashawa. To a yau ne kuma aka gudanar da ranar matasa ta duniya. Wace rana ce da ke bayyana irin gagarumar gudunmuwar da matasa ke bayarwa a ɓangaren sauyi da kuma shugabanci, kazalika da samar da ci gaba. Naziru Alhaji Sani ya ruwaito mana cewar a jihar Sokoto matasa sun yi tururuwa a jihar, inda Majalisar Matasan Najeriya a jihar Sokoto suka bayyana goyon bayansu ga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan sake dawowa a wa'adin mulki na biyu a zaben shekarar 2027. Ga ƙarashin rahotonsa. Muhimmancin ranar matasa ta duniya na shekarar 2025 ya sha gaban ananata, musamman saboda tana nuni da cikar shekaru 10 da amincewa da buƙatar ajandar samar da dawwammamin ci gaba da zai kai shekarar 2030. Wannan ajanda wacce ta hada da samar da dawwammamin ci gaba na SDGs, wanda ke wani bangare na buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya domin haɗin kai wajen kawar da talauci, kare muhalli da tabbatar da cewa kowa yana rayuwa cikin zaman lafiya da wadatar tattalin arziki. A jihar Sokoto, shugaban Majalisar Matasa ta jihar Sokoto Isa Abdullahi Iyan Yabo ya bayyana wannan rana a matsayin mai cike da ɗimbin tarihi, tare da sake tabbatar da ƙudurin majalisar wajen tallafawa ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto wadda ke ci a yanzu na gina matasa a jihar. Sakataren majalisar Mahaisin Bashir Gidan Kanawa ya gabatar da cikakken bayani game da muhimmancin wannan ranar ta matasa a dukkanin faɗin duniya. A cikin muƙalar da shugaban ƙungiyar shugabannin matasa Comrade Aminu Umar Gada ya gabatar, wace ta mayar da hankali kan rawar da matasa ke takawa a fagen siyasa da shugabanci. Ya yi kira ga matasa da su nemi ilimi tare da ɗabbaka jajircewa da kishi kan ayyukan da suke gudanarwa. Kasancewar matasa su suka fi yawa a cikin al'umma, musamman a wannan ƙasa tamu, muke ƙara jawo hankalinsu da su ba da gudunmawa sosai wajen zaman lafiya, wajen ayyukan alheri da ayyukan ci gaba, kuma su tabbatar da duk abin da za su yi sun bi doka da oda. An taɓo zantutuka masu mahimmanci da suka shahi al'ummarmu a yau, kamar magana na social media haka, da kuma abubuwa na siyasa, yadda za su zama involved cikin harkokin siyasa, su zama masu ba da tsaki domin ganin an samu shugabanci kyakkyawa. Sauran masu jawabi sun hada da babbar sakatariyar ma'aikatar jin daɗi da walwala ta jihar Sokoto Hajiya Hadiza Galadima, tsohuwar mashawarciya ta musamman ga tsohon gwamnan jihar Sokoto Hajiya Ubaida Bello, daraktan matasa Abdulrahman Umar Aliyu, wakilin shugaban karamar hukumar Sokoto ta Arewa, ma'ajin ma'aikatar ƙananan hukumomi da lamurran masarautu Alhaji Bashar Attahiru, da shugaban kwamitin amintattu na NYCN Malam Aminu, waɗanda su ma sun magantu kan ƙalubalen da matasa ke fuskanta a fagen siyasa da mulki. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Matasa a jihar Sokoto sun sha alwashin sayan fom ɗin takarar gwamnan jihar Sokoto a zaben shekarar 2027 ga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu domin ba shi damar sake jagorantar jihar a karo na biyu. Wannan alwashin da ya kwamishinan matasa da wasanni na jihar Sokoto ne ya bayyana shi yayin ƙaddamar da shirin ci gaba a mazaɓar Waziri A wanda aka shirya a jihar Sokoto. Ga rahoton Nasiru Alhaji Sani. Wannan shiri mai takin a taimaki mazaɓar Waziri A zuwa wani mataki na gaba. Ƙungiyar 'yan takarar kansiloli ce ta fito da shi na mazaɓar Waziri A. Manufar wannan shiri dai shine domin manya-manyan 'yan siyasa da ke cikin gwamnatin Ahmad Aliyu Sokoto da su kawo ayyukan ci gaba a wannan mazaɓar.
a yayin da suke gabatar da jawabansu 'yan siyasa, 'yan kasuwa da malamai sun gode ma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu bisa ga ɗimbin ayyuka da yake gabatarwa a kowane bangare. Kazalika sun yaba da ƙoƙarin shi na saka wasu daga cikin membobin mazaɓar a matsayin 'yan majalisar zartarwa ta jihar Sokoto, masu ba da shawara na musamman da wasu sauran mukamai na siyasa. Kwamishina Mustapha Muhammad Kofar Marke ya bayar da tabbacin cewa wannan mazaɓar za ta ci gaba da ƙoƙari a fagen siyasa domin tabbatar da nasarar gwamna Ahmad Aliyu da sanata Aliyu magatakarda mako a fagen siyasa. Wannan taron da aka yi shine na farko a duk mazaɓun jihar Sokoto 300 da ƙari da aka shirya a wannan karo. Saboda haka kamar a da Waziri A sai dai ta shiga gaba saura su yi kwaikwayo. Mun buɗe hanya muna duban sauran mazaɓu su yi kwaikwayo da abin da matasanmu suka yi. Kazalika ya jaddada cewa wannan mazaɓar ta kasance tana kan gaba wurin samar da sakamakon nasara a dukkanin faɗin jihar. Shugaban ƙungiyar kansilolin Sanusi Suleiman, wanda aka fi sani da DJ Sansi, ya yaba da ƙoƙarin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto, inda ya buƙace shi da ya gabatar da shekarar 2027. Manya-manyan 'yan siyasa, shugabannin mazaɓa da matasa sun samu halartar wannan taron. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. To jama'a, kada ku sha'afa, kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar Alu TV a shafukan sada zumunta kamar YouTube da kuma Facebook ta hanyar amfani da Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a wayoyinku na hannu domin kallon shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma waɗanda muke kan gabatarwa a daidai wannan lokacin. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ma'aikatar ilimin ƙarama da babbar sakandare a jihar Sokoto ta nemi haɗin kai da kuma goyon bayan dukkanin masu ruwa da tsaki a ɓangaren tsaro da kuma na ilimi domin ci gaba da bayar da kariya ga makarantun ne da ke sassan jihar daga har-hari. Kwamishinan ma'aikatar Profesa Ahmad Ladan Ala shi ne ya bayyana hakan a lokacin da ya tarbi shugabannin hukumomin tsaro a jihar Sokoto waɗanda suka kai masa ziyara a ofishinsa. Ga rahoton wakilin ma a ɓangaren ilimi, Aminu Alhussein Amanawa. Da yake karɓar bakuncin kwamandar hukumar samar da tsaro ga fararen kaya ta Civil Defense da na hukumar kula da shige da fice da ma na ƙungiyar matan sojoji, Profesa Ahmad Ladan Ala ya bayyana godiya bisa kokarin jami'an tsaro da suke taimakawa bangaren ilimin jihar nan. A dakan ne sha alwashin yin haɗaka da su wajen samar da tsaro musamman ma tsakanin makarantun nan kwana waɗanda a kwanan nan gwamnati ke kokarin mayarwa a muhallansu. Profesa Ahmad Ladan Ala ya bayyana muhimmanci da mayan amana da ke tattare na ganin an samar da tsaftataccen muhallin koyo da kuma koyarwa a jihar nan ta Sokoto. Da take magantawa a wajen ziyarar shugabar kungiyar matan sojoji ta rundunar sojin Najeriya ta 8 da ke nan Sokoto, Ndidi Ajose, ta bayyana cewa kaddamar da wani shiri na musamman da zai taimaka wajen samar da tsaro a makarantu. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci da zai taimaka wa sha'anin tsaro musamman a tsakanin ɗalibai. A da haka mata ta muhimmancin da ke tattare da ilimin yara musamman 'yan mata da yara maza, tare da bayyana bukatar da ke akwai na ganin an ba su kariya da ma kirkiro da wasu cibiyoyin horar da sana'o'i. A kalamansu daban-daban, kwamandan hukumar samar da tsaro ga fararen kaya ta Civil Defense Isiyaku Usman Alfadare tare ma da jami'an hukumar kula da shige da fice dukkaninsu sun buƙaci makarantu, iyaye da ma sauran al'umma na su aiki da sauran jami'an tsaro da zai taimaka wajen kare rayukan yara a makarantu. Ziyarar dai ta samu halartar daraktocin ma'aikatar da ma daraktocin da suke karkashin ma'aikatar ilimin. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Gidauniyar nan ta jakadiyar Dallatun Gobir ta bayyana yabawarta da kuma cikakken goyon bayanta ga kwamishinan ma'aikatar lamurran ƙananan hukumomi da kuma na masarautu Ibrahim Daɗe Adare kan ayyuka da kuma shirye-shiryen da yake gabatarwa na jin ƙai da kuma taimakon al'umma. Amina Hassan Gumi ta ruwaito mana cewar an dai kai ziyarar ne a ofishin kwamishinan da ke ma'aikatarsa
Ga kuma ƙarshen bayanin. Gidauniyar ƙarƙashin jagorancin jakadiya Hajiya Rukayya Alhaji Bello ta gode wa kwamishina bisa ci gaba da ƙarfafa gwiwa da kuma haɗin kai wajen inganta rayuwar al'umma da ke cikin mawuyacin hali a faɗin jihar Sokoto ta hanyar ayyukan gidauniyar. Ita dai wannan ƙungiya ta Dallaton Gobir Foundation ma asasa ta ne ta sanadiyar irin gudunmawa da taimako da shi wannan kwamishina ke basuwa ga al'umma, musamman al'ummar jihar Sokoto maza da mata. Ina ɗaya daga cikin sanadiyar da ya samu ka asasa wannan kungiya domin mu je waɗanda suke cikin gida su masu amfana da wannan gajiya tashi da wannan tallafi da yake basuwa ga yada addinin musulunci. A yayin ziyarar, mataimakiyar darekta na ci gaban al'umma Hajiya Azumi Wamako ta bayyana wasu muhimman nasarorin da gidauniyar ta samu a 'yan watannin da suka gabata, inda ta danganta yawancin ci gaba da yanayi mai kyau da gwamnatin jihar ta samar. Hajiya Azumi Wamako ta kuma mika wasu bukatu daga al'umma da basu da ƙarfi, tana kira da a gaggauta ɗaukar mataki don magance matsalolinsu da gaggawa. Ta kuma jaddada muhimmancin ci gaba da haɗin kai tsakanin gidauniyar da gwamnati wajen isar da kayan tallafi, taimakon ilimi da sauran nau'ukan agaji ga waɗanda ke cikin tsananin bukata. A cikin jawabinsa, kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Ibrahim Dada Adare ya yaba wa gidauniyar bisa sadaukarwa da jajircewa wajen tallafawa ƙoƙarin gwamnati na inganta rayuwar al'ummar Sakkwatawa. Ya tabbatarwa tawagar cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da jin daɗin kowane ɗan jiha bisa ga hangen nesan gwamna Ahmad Aliyu Sakkwato. Kwamishinan ya ƙara jinjinawa gwamnatin Ahmad Aliyu Sakkwato wajen shugabanci, inda ya ce jagorancinsa ya ci gaba da zabar da jami'an gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki wajen yin aiki tare domin kawo ci gaba da bunƙasa jihar. Wannan gwamnati karkashin jagorancin mai girma Dr. Ahmad Aliyu FCN gwamnati ce ta tausayi ta jinƙan jama'a. Muna ganin irin faɗi tashin da yake yi domin tallafa ma jama'anmu. Don haka da yarda Allah za mu ci gaba da bashi goyon baya domin shi dauke nauyin da Allah ya dora masa. Ya dauko alƙawallan da suka shahi abin da ya shahi tsaro, abin da ya shahi aikin gona. Gidauniyar ta mika kyautar girmamawa ga kwamishinan tare da rigar polo da hula da aka saka tambarin gidauniyar a matsayin wani bangare na godiya. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Ranar kuma dukkanin shirye-shirye ne suka kammala na soma shirin nan na inshorar lafiya a jihar Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar kuɗi wato injiniya Jabi Shagari shine ya bayyana hakan a lokacin tattaunawa da manema labarai jim kaɗan bayan sanya hannu ga yarjejeniyar fahimta tsakanin jami'an ma'aikatar da kuma majalisun ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da kuma TUC da dukkanin waɗanda lamarin ya shafa. Wakilinmu Aminu Alhussaina Amanawa shi ne ya halarci wannan taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana zai sake dawowa ya bayar. Kwamishinan ma'aikatar kuɗin injiniya Jabi Shagari ya bayyana cewa ɓangaren lafiya na ƙarƙashin wannan shirin zai taimaka na ganin cewa kowa ya samu damar ziyarar asibiti domin kula da lafiyar nasa. Na ga cewa abin da aka yi daidai shike, kuma su shugabannin leadership din na lebo muna godiya gare su don sun yi abin da ya kamata. An yi dattako, an san MOU din da aka sa hannu tun da dadewa, to kuma duka kungiyoyi gaba ɗaya sun haɗu kamar yadda muke an sa hannu akan waɗanda suka halarta wurin wannan taro. A cewar sa da rattaba wannan hannun a yanzu abin da ya rage kawai shine rattaba hannun gwamna Dr. Ahmad Ali domin soma aiwatar da shirin a jihar Sokoto. Da yake magantawa daraktan hukumar kula da lafiya na shirin karo-karo ta jihar Sokoto Yusuf Abu Abdulkarim ya maganta dangane da tsarin da suka fito domin amfana da wannan shirin. Wannan zaman shi a zama na biyu da muka kuma zama na ƙarshe game da tattaunawa kan yadda za a shiga wannan tsari. Ma'aikata an zauna na farko, mai girma gwamnati to a koma a je a gayyaci ƙarin sauran ƙungiyoyi na ƙwadago na jiha. Kana ganin duka affiliated unions na Libu da a jihar Sokoto sun halarci wannan taro, ma'ana kenan sun yadda sun aminta. Taron dai wanda aka gabatar a ɗakin taron wannan ma'aikatar ya samu halartar babban akawunta janar na jihar Umar B. Ahmad Tambuwal da DAG Usman Junaidu Usman da sauran daraktoci da sauran shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago da dai sauransu.
Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Yanzu kuma sai bangaren wasanni inda zan sada ku da wakilinmu a bangaren wasanni Ibrahim Wada domin kawo muku labaran al'amuran da suke faruwa a bangaren. A ranar 1 ga watan Yuni shekara ta 2025 aka buɗe sabon kasuwar canza kungiya ta ƙwallon ƙafa a hukumance, lamarin da ya tayar da hankalin magoya baya a faɗin duniya. Yanzu haka manyan ƙungiyoyi na shirin yin manyan sayayya domin ƙarfafa ƙungiyoyinsu. Masu sa ido da wakilan 'yan wasa na aiki dare da rana wajen kammala yarjejeniyoyin manyan 'yan wasa kafin kasuwar ta rufe. Matasa masu tasowa daga lig na cikin gida da na kasashen waje sun fara jan hankalin masu sayi, yayin da fitattun 'yan wasa za su yi yin manyan soye-soye a cikin yarjejeniyoyin masu tsadar tarihi. Masana wasanni na hasashen za a yi gasa sosai a wannan kasuwar, yayin da ƙungiyoyi ke ƙoƙarin gina ƙungiyoyi masu ƙarfin gaske domin fafata a kakar wasa mai zuwa. A gefe guda kuma magoya baya na jiran manyan sanarwa waɗanda za su iya sauya yanayin ƙwallon ƙafa gaba ɗaya. Kasuwar za ta kasance a buɗe har zuwa ranar 1 ga watan Satumba shekara ta 2025, tana baiwa ƙungiyoyi wani lokaci kaɗan amma mai muhimmanci domin kammala jerin 'yan wasansu. Ga wasu daga cikin manyan yarjejeniyoyin da aka riga aka kammala domin kakar wasa mai zuwa. Ibrahim Wada, labarun wasanni. A gaida Ibrahim, da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu na yammacin yau. Kafin mu yi sallama da ku ga maimacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar a yau ne aka gudanar da ranar matasa ta duniya, inda matasa a jihar Sokoto suka bayyana goyon bayansu ga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan sake ɗare kujerar gwamnatin jihar Sokoto a karo na biyu. Haka ma kun ji cewar ma'aikatar ilimin karama da babbar sakandare a jihar Sokoto ta nemi haɗin gwiwa da dukkanin ɓangarorin hukumomin tsaro domin ci gaba da bayar da kariya ga makarantun a sassan jihar Sokoto. Na ƙarshe mun rawaito muku cewar dukkanin shirye-shirye sun kammala na ƙaddamar da shirin nan na inshorar lafiya a jihar Sokoto. Yanzu kam a madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa ma'assalam.